Financial accounts la oru fundamental topic based panni na test organize pannirundhen. They might have completed, so we'll try to answer the questions. This test covers journal entry, ledger, subsidiary books and trial balance, carrying 50 marks on 1.5 hours. 1 into 15 marks subject type questions here. Let me finish up those things first of all. First one being purchase of office equipment for cash would cause cash in hand decreased and total liabilities to increase. Cash in hand decrease அப்படிங்கிறது correct. Total liability to increase, no, there will not be any change in liability. இது correct கிடையாது. எது correct இல்ல அப்படிங்கிறதும் புரிஞ்சு தான் போடணும் எக்ஸாம்ல. Is that okay? External liability to decrease, no. Liability பத்தியே நம்ம டச் பண்ணல. Total assets increase, இதுவும் தப்பு. ஏன்னா கேஷ் வந்து 100 rupees இருந்துச்சு, நோ ஃபர்னிச்சரா இருந்துச்சு. ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா இது 0 ஆயிடுது, இது 100 rupees மாறிடுது. ஆக மொத்தம் டோட்டல் அசெட் ரிமைன்ஸ் த சேம் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் திஸ் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ. ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Both total assets and owner's capital are reduced. Okay, balance sheet la asset குறையணும், liabilities குறையணும். Credit purchases இல்ல, இது asset increase ஆகும், liabilities increase ஆயிடும். So இது correct கிடையாது. Retained earnings will not be a matter here. Bank loan liability. Okay, bank loan வந்து liability. Is that okay? So drawings reduce achina, capital reduce pannum, as well as it reduces what? Capital reduce pannum, as well as it reduces the bank balance also. Rendime nama idu reduce pannittom. So D is the correct answer here. In this class I am going to solve the answers for the test what we have conducted in the previous class. Is that okay? Second. Third question வரும்போது loss of stock by fire. Loss of stock by fire would lead to no change in total assets ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. இல்ல, asset reduce ஆயிருக்கும். Total asset to increase, அது எப்படி increase ஆயிருக்கும்? குறைஞ்சிருக்கும். Wrong. The total assets decrease may be true. Anyway, இன்னொன்னையும் பார்த்தரணும். Total assets and owner's equity to decrease. Total assets um owner's equity decrease ஆகும்னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப எது கரெக்ட்? D is the correct one. B யும் கரெக்ட், D யும் கரெக்ட் அப்படிங்கும்போது the best option is D. ஏன்னா இந்த total assets மட்டும் தான் decrease சொல்லி இருக்காங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல உங்களுக்கு அப்நார்மல் லாஸ் 100 ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அப்நார்மல் லாஸ்னால ஒரு 100 rupees மதிப்புல ஸ்டாக் போயிடுச்சுன்னா 0. அது வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, P&L டெபிட் பண்ணீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் குறையும். நெட் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிச்சுன்னா அந்த லாஸை ஓனர்ஸோட ஃபண்ட்ல இருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் reduces the owner's fund as well as reduces the asset. So which is the correct one? D is correct one. D is correct one. இது மாதிரி நீங்க ஒரு ஆன்சரை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா எந்த சூஸ் பண்ணீங்களோ அது ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க, மிச்சத்தை ஏன் சூஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறது சேர்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு பீரியட்ல எக்ஸாம்ல ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து 4 மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க. Choose the best answers. ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துரு 4 மார்க். அது எப்படி சார் 4 மார்க்னு சொன்னா you have to state the reason why you choose and rest of the things why you don't choose. அதுக்கான ரீசனும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் ஒரு முறை எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க. அதனால நீங்க பிளைண்டா ஆன்சர் கொடுக்க கூடாது. You have to give the reasons, valid reasons also for that. Is that okay? Money owned to an outsider. Money owned to outsider is a liability. There is no any problem at all. B is the correct one. Fifth one, if total assets of business are rupees 1,80,000 and total liability is 50,000 and net worth of the firm, net worth அப்படிங்கிறது owner's fund, asset minus liabilities தான் net worth, which is otherwise named as capital. 1,30,000 rupees is the correct answer. 1,30,000 is the correct answer. 6. Rent receivable is, yeah, rentங்கிறது nominal account, அதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ receivables, outstanding, advance சேர்த்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா representative personal account மாறிடும். So D is a representative personal account. 7.
Which of the following is a nominal account? இதெல்லாம் எது nominal account? Insurance prepaid ன்னு சொன்னால் representative personal account. Insurance premium of course இதுதான் nominal account. Bank personal account. Capital personal account. Is that okay? Now eighth one, which of the following is a real account? இதுல எது real account கேக்குறாங்க? Building of course real account. Preliminary expenses கிடையாது, discount கிடையாது. Okay, none of the above அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா already we have chosen building account. Ninth one, which of the following is an artificial person account? SBI Bank. Cash is a real account. Mohan is a natural personal account. Building is real account. So artificial personal அப்படிங்கிறத எதை தான் மீன் பண்றாங்கன்னா கார்பரேஷன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய என்டிட்டியை தான் நம்ம மீன் பண்ண முடியும். 10th, prepaid advance salary account is classified as personal account. In a personal account, representative, but it's not there, so we can choose the personal account here. Not being the real account, nominal account, both A and B also not correct. Is that okay? 11th one. Salary paid to Mohan, an employee of the firm, will be debited to salary account debit பண்ணும். Salary account debit to cash, not Mohan account. Mohan account டெபிட் பண்ண கூடாது. அதுதான் அவங்க ட்விஸ்ட் பண்ணி இருக்காங்க. Interest on capital of the proprietor is debited to, so interest on capital. So interest on capital account debit to capital account. Okay, அப்ப எது கரெக்ட்? Interest account is correct. B is correct one. B is correct one. 13. Recovery of old bad debt written off is credited to. Bad debt ni ஏற்கனவே டெபிட் பண்ணி இருக்கிறேன். அது இப்ப ரெக்கவர் ஆகும்போது என்ன பண்ணி ஆகணும்? Bad debt recovered accountல கிரெடிட் பண்ணிக்கணும். Is that okay? Bad debt recovered is correct one. D is correct one. Okay. அதாவது X நமக்கு 100 rupees தரணும். அவர்கிட்ட பணம் இல்ல. பணம் தந்திருந்தால் நம்ம என்னன்னு போட்டிருப்போம்? Cash to X ன்னு போட்டிருப்போம். பணம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். அப்ப அது வந்து bad debt account debit to X ன்னு நம்ம போட்டிருப்போம். சார் எவ்வளவு நாள் பிசினஸ் பண்ணி இருக்கிறோமே, வெறும் ஒரு 100 rupees தானே பெண்டிங் இருக்கு, நம்ம லேக்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறோமே, அதை தள்ளுபடி பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம். அப்ப அது பேர் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் account debit to X. You understand? Cash bad debt discount allowed. இது வந்து பணம் வரும்போது அவர் தராம ஓடிவிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க bad debt. ரைட், அவர்கிட்ட இருக்கு, இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட நெகோசியேட் பண்ற ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது மொத்தம் எல்லாமே ஒரே சினாரியோ. அவர் சப்போஸ் பேட் டெட் ஆன பிறகு நாளைக்கு கொண்டு வந்து தரேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதை ரிவர்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது. எக்ஸ் டு பேட் டெட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் டு கேஷ் போடக்கூடாது. எக்ஸ் நேமே போயிடுச்சு, அதனால பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்ட். பேட் டெட் ரெக்கவர்ட். பார்ட்டி பேர் கொடுத்துடக்கூடாது. ஹூ இஸ் த பார்ட்டி? யா, கேஷ் டு பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் தான் நம்ம போடணும். கேஷ் டு பேட் டெட் ரெக்கவர்ட். ரைட். Cash to bad debt recovered. That is the correct one. 14th. Goods worth rupees 2000 distributed as free sample will be debited to. Yeah, very good. So sales and promotion expenses correct. Your answer is correct. Yeah, of course you can post your answers also in the chat box. I'm pretty happy with that. And goods worth rupees 3000 were purchased on which the trader allowed 200 rupees as a trade discount and 5% as cash discount if paid immediately. Purchase account will be debited to எவ்வளோ? 2800. எப்போதுமே trade discount account வரக்கூடாது. இயர்லி பேமெண்ட்டுக்காக ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் பண்ணாங்கன்னா அது கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். தட் வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் ஃபினான்சிங் சார்ஜ் லைக் அது வரும். ஓகே, ஆனால் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வில் நாட் பி ஷோன் எனிவேர், எங்கேயும் வரக்கூடாது. So with that 15 illustration, one word questions over. Hope you might have completed these 15 without any error. எந்த தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Right? Yeah. Now we'll move on to the next content. 16. Yes. Journalize the following transaction in the books of Shiva. Journalize பண்ணோம்.
Started business with rupees 5 lakhs, of which 50% amount was borrowed from SBI, 20% amount was borrowed from his sister Pata. Okay, அப்ப business start பண்ணாங்கன்னா cash comes in, so cash account debit. Okay, cash account debit 5 lakhs. அதுல 50% amount was borrowed from SBI, so to SBI loan. To SBI loan 50%, 2 லட்சம் ரூபாய் அங்கிருந்து பணம் வந்துருச்சு. 20% borrowed from sister Pata, so to Pata's loan. Pata's loan, sister Pata loan. Okay, this value being 20% on 5 lakhs and sonal 1 lakh. Balance will be own fund, Shiva would own fund, capital account, that will be named as capital account. Is that okay? This value being 1.5 lakhs. 1 mark idukku, 1 mark. Second வரும்போது purchased goods from Chinnu Mart worth rupees 160 at 25% trade discount and 40% amount paid in cash. So 1,60,000 la 25% in the trade discount should not be shown anywhere. 40,000 அப்ப இதோட வேல்யூ 120 தான், நீங்க அக்கவுண்ட்ல 120 தான் காமிக்கணும். அதுல 40% 48,000 immediately paid, balance வந்து credit purchase. இது cash purchase, இது credit purchase. Balance amount being credit purchases. Is that okay? 72. Then the entry being purchase account debit, purchase being 120 not 160. அதுல ஒரு portion immediately paid, so to cash 48. எவ்வளவு கொடுக்கலையோ அது பார்ட்டிஸ் நேம் இருக்கணும். பார்ட்டிஸ் நேம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தால் அவருக்கு காமன் நேம் வந்து கிரெடிட்டார். 72 பேர் கொடுத்துருக்கா? ஓகே, சின்னு மார்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, சின்னு மார்ட். ஓகே, குட். ஃபார் திஸ் another 1 mark. Sold goods to Sadish 60,000 at 20% trade discount and received 1/4 amount in cash. Okay, 60,000 and the 60,000 la 20% trade discount சொன்னால் 12,000 paid 48. அதுல 1/4 in cash, immediate cash வந்து 1/4, அதாவது 12,000 rupees cash. Balance on the credit for 36,000 being credit 6. Upper entry cash comes in for 12,000. Party name Sadish, our kid in the வாங்கி இருக்கிறேன். So credit இருந்தால் party's name will be taken. So Sadish account 36. To sales 48,000. To sales 48,000. This one is over. 1 mark for this. Paid to Chinnu Mart 69,500 in full settlement of an account. Chinnu Mart நம்ம எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்குன்னா 72 தர வேண்டியது இருக்கு. 72க்கு பழைய வேல்யூ பார்க்குறேன். 69.5 கொடுத்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா பேலன்ஸ் தர மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ், நாம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். Then the entry for this being Chinnu Mart account debit, Chinnu Mart debit and discount to discount received. இது வந்து 72 to discount received 2,500 to cash 69,500 we have been given. இதெல்லாமே கரெக்டா இருந்தால் 4 marks. Such a way we can answer it. Clear? Seventeenth question. 17th question carrying 6 marks. Carry 6 mark.
Yeah. Okay. Pass necessary journal entries for the following transactions. Okay. Capital introduced. என்ன entry-பா? Yeah. You can text your answers. Cash account debit to capital 5 lakhs. Second, purchased from Ramesh and Sons. Goods of the list price 20. Okay. Okay. At 10% trade discount 2000 rupees நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா என்ன rate value எழுதணும்? 18. Come on, pass the entry for this. Purchases account debit to Ramesh and Sons. To Ramesh and Sons. Okay. Value being 18,000. 18,000. Third one, return to Ramesh and Sons goods of the list price 2000. ரமேஷ் கிட்ட இருந்து வாங்கும்போது 20,000 சொன்னால் 10% ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் போக 18,000 rupees நம்ம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதில் சரியில்லைன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது 2000 சொன்னால் அதுவும் லிஸ்ட் பிரைஸ் தானே, நீங்கள் என்ன ரேட் எழுதியிருப்பீங்க? 1800 எழுதியிருப்பீங்க. அதுதான் நீங்கள் எழுதணும். தப்பாக இருந்தால் mark will be reduced completely. Is that okay? So Ramesh and Co. account debit to purchase return, value being 1800. எத்தனை பேர் இது கரெக்டாக போட்டீங்க? Yes. Half mark will be deducted if you are wrong. பார்த்துங்க. Fourth, issued a check to Ramesh and Sons in full settlement of their claim. Okay. So Ramesh and Co. to bank. Fourth. Ramesh and Co. account debit to bank. The value being 18,000 ல 1800 ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க பேலன்ஸ் தர வேண்டிய அமௌண்ட் 16,200. தேர்ட் என்ட்ரி தப்புனா ஃபோர்த் என்ட்ரியும் தப்பாயிருக்கும். என்ட்ரி கரெக்டாக போட்டிருப்பீங்க, வேல்யூல மாட்டிப்பீங்க. Isn't it? So you have to be double cautious. Professional examல இதான் ப்ராப்ளம் வருது. ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணீங்கன்னா அதோட இம்பாக்ட் அடுத்த என்ட்ரிலேயே வரும். So you have to be double cautious. Right. Sold to Amit and Co. Goods worth rupees 25,000. What is the journal entry for this? Amit and Co. account debit to sales. Amit and Co. to sales. The value being 25,000. 25,000. Sixth, received cash rupees 10,000 and a check rupees 8,000 from Amit and Co. Amit kittandu cash, yes, very good. So cash account debit 10,000, bank account debit 8,000 to Amit and Co. Okay, very good. இது தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. Withdrawn for personal use 5,000 and goods rupees 3,000. Yeah. Drawings account debit to cash. Drawings 8,000, cash 5,000 to purchase 3,000. Cash purchases 15,000. Purchases to
cash, purchases to cash, the value being 15,000. Ninth one, withdrawn from bank for office use, contra entry. So cash account debit and to bank, cash account debit to bank, this value being 10,000. And 10th entry, purchased from Vishal Goods valued at rupees 24,000. Credit, அதாவது நேம் கொடுத்துட்டு கேஷா கிரெடிட்டான்னு சொல்லலை அப்படின்னாக்க டிஃபால்ட் வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக எடுத்துக்கலாம். கேன் பி டேக்கன் as a credit purchase. சார் நான் கேஷ்னு அஸ்யூம் பண்ணி போட்டேன் சார் தப்பானா, when there is a doubt you can give a hint of that. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல வந்து நீங்க கிரெடிட்டா கேஷாங்கிறது உங்களுடைய அசம்ஷனா ஒரு கீழே ஹிண்ட் மாதிரி கொடுங்க as you are a professional student, right? 10th, default understanding என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க transaction will be only in credit அப்படிங்கிறது default understanding, right? Purchases account debit to Vishal. Okay, this is correct entry. நீங்க கேஷ் போட்டிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டபுள் காஷியஸா இருக்கும், கீழே ஒரு சின்ன நோட் மட்டுமாவது கொடுங்க, இட் இஸ் assumed to be a cash transaction அப்படின்ட்டு. ஓகே, கேஷா கிரெடிட்டான்னு தெரியல. ஓகே, Amit and Co returned goods worth rupees 2,000, sales return இல்லையா? 11th, sales return account debit to Amit account, to Amit account, this value being 2,000, this value being 2,000. Received from Mohit Brothers, 12th. So Mohit கிட்ட இருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம், அப்ப cash, I assume the cash is received, so cash account debit to Mohit, this value being 10,000, this value being 10,000. 13th, rent paid 2,800, so it's a basic entry, right? Rent account debit to cash, rent account debit to cash, this value being 2,800. Then 14th, received commission in cash, cash account debit to commission, the value being 800. Salaries paid, yeah, salary account debit to cash. Okay, the value being 5,000. The value being 5,000. Is that okay? In the 18th question on the 4 marks question, record the following transaction during the week ending December 30, 2005 with a weekly impressed. Weekly impressed. Impressed system சொன்னால் எப்பொழுதுமே இந்த பீரியட் பிகினிங்ல 500 rupees இருக்கும். ஸ்பெண்டிங் வர வர அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே வந்துடுவீங்க. இயர் அந்த வீக் முடியும் போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்களோ அதை ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, எப்போதுமே அந்த பீரியட் பிகினிங்ல வந்து எவ்வளோ இருக்கணும், 500 rupees இருக்கணும். அதான் இம்ப்ரெஸ் சிஸ்டம். Quarterly once, weekly once, fortnightly once, monthly once, that will be decided by the company. The Singar Academy பார்த்தீங்கன்னா monthly once எவ்வளோ கணக்கில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு 5,000 rupees கொடுத்துருப்போம். ஒரு 4,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்த மாதம் திரும்ப 4,000 வாங்கிப்பாங்க, ரீஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. தட்ஸ் ஹவ் வில் டூ. இது வந்து பெட்டி கேஷியர் கிட்ட இருக்கும், மெயின் கேஷியர் கிட்ட இருந்து இல்லாமல் பெட்டி கேஷியர் கிட்ட போயிடும். இந்த பெட்டி கேஷியர் கிட்ட போற அந்த அமௌண்ட் மெயின் கேஷ் புக்ல தான் போகும், ரைட்? அப்ப ஆரம்பத்தில் 500 rupees இருக்குன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும். The week beginning, we assume that week beginning being இது receipt side ஆகும். particulars ஆன காமனா இருக்கும்பா. particulars இது பேமெண்ட் சைடுக்குரிய rupees ஆகும் இருக்கும். ஓகே, cash, cash, ஓகே, to cash வச்சுக்கலாம்ப்பா. பணம் வருது எங்க இருந்து, கேஷ் புக்ல இருந்து வருது. வேல்யூ எவ்வளோ, 500 rupees. யா, பேலன்ஸ் போடலாம், கேஷும் போடலாம். இஸ் தட் ஓகே? 500 rupees.
இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வர போறோம். ஸ்டேஷனரி, பஸ் ஃபேர், கார்டேஜ், டாக்ஸி ஃபேர், வேஜஸ் டு கேஷுவல் லேபரர், போஸ்டேஜ், இதெல்லாம் ஈஸி தானே. பைன்னு போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு வந்துடுறேன். ஸ்டேஷனரி, பஸ் ஃபேர், கார்டேஜ், டாக்ஸி ஃபேர், wages to casual workers. Regular wages இருந்தா அது மெயின் கேஷ் புக்ல இருந்து வந்திருக்கும். ரைட், wages, postage, ஸ்டேஷனரி வந்து ஒரு 100, பஸ் ஃபேர் 12, கார்டேஜ் 40, டாக்ஸி ஃபேர் 80, wages 90, postage 80. Come on, tally பண்ணுங்க. ஓகே, 200, 400 வருதா? 402 அப்ப 98 will be the balance. 2 balance 98 and 2 cash. எவ்வளவு கலெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க, எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்களோ அதை கலெக்ட் பண்ணிடணும். இது மாதிரி நீங்க போடணும். ரைட், ஸ்டார்டிங் கேஷோ இல்ல பேங்கோ பேலன்ஸோ ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இந்த இடம் ஒரு பாயிண்ட் யூஸ்வலாக தப்பு பண்ணுவீங்க. அடுத்தது திரும்பவும் கேஷ் கொண்டு வந்த மாதிரி போட்டாகணும், அது தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க. ரெண்டுமே போடலன்னா ஒரு மார்க் குறையும். இப்போ போட்டது பெட்டி கேஷ் புக்கு. இதே அனாலிட்டிக்கல் பெட்டி கேஷ் புக்குன்னா இதை அனலைஸ் பண்றீங்க. அது என்ன சார் அனாலிட்டிக்கல் பெட்டி கேஷ்ன்னு சொன்னால், இதோட டோட்டல் வந்து 402 இல்லையா? இதை அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஸ்டேஷனரிக்கு எவ்வளோங்க? 100. அண்ட் போஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்டேஷனரின்னு வேணா நம்ம குரூப்பிங் பண்ணலாம். போஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்டேஷனரி இல்லைன்னா தனியாக கூட போட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். 80. பஸ் ஃபேர் தனியாக போடுங்க. பஸ் ஃபேர் போட்டுக்கலாம். பஸ் ஃபேர் 12, கார்டேஜ் உள்ளார சேர்த்துக்கலாம், இது உங்களுடைய சாய்ஸ். 40. டாக்ஸி ஃபேர் 80 அதில் சேர்த்துக்கலாம். வேஜஸ் தனியாக எடுத்துங்க. கேஷுவல் லேபரர்ஸ்க்குரிய வேஜஸ் 90. அப்போ இதோட டோட்டல் வந்து ஒரு 180, இதோட டோட்டல் வந்து ஒரு 132, இதோட டோட்டல் ஒரு 90. எல்லாத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வருது? போஸ்டேஜ் எல்லாமே சேர்த்தா எவ்வளோ வருது? 402 வரணும்ப்பா. மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். இது போட்டாகணும். இது அனாலிட்டிக்கல் பெட்டி கேஷ் புக். நீங்க மார்க் எப்படி போடுறீங்கன்னா, இந்த இதுக்கு ஒரு 1 மார்க், இதுக்கும் சேர்த்து ஒரு 1 மார்க். எது இனிஷியல் பேலன்ஸும் இதுக்கும் சேர்த்து. இதை மட்டும் பிரசன்ட் பண்ணதுக்கு 2 மார்க்ஸ். இதான் லாஜிக். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த மார்க் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். இஸ் தட் கிளியர்? Hope you don't have any error or problem here. Impressed system நீங்க ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அது ஒன்று தான் நீங்க யோசிக்கணும். எத்தனை பேர் ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணீங்க கரெக்டா? திரும்ப பணம் வந்துருன்ட்டு பணம் வந்தது போட்டிங்களா? இம்ப்ரெஸ் சிஸ்டம்ல அதை சேர்த்து போடுங்க. ஓகே, தப்பு இல்லை. பட் எக்ஸாமினர் மே எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. அதுதானே இம்ப்ரெஸ் சிஸ்டம்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Question number 19 is all about enter the following transactions in sales book, journal book, okay, of Mrs. Bansal Electronics. So sales book la ponnom, subsidiary books இல்லையா? sales book. First வந்து 19/2005 அன்னைக்கு sold to Amit Traders as per bill number 4321 20 packets of radio sets. இப்போ யாருக்கு வித்திருக்கிறாங்க? ஓகே, 195 sold to Amit Traders. அப்போ Amit is being our debtor here. ஓகே, இதுல பாக்கெட் ரேடியோ 20/70 1400. TV sets
800 into 2, 1600. 3000 first one. And next sold, இது bill number எல்லாம் இருக்கு, அதையும் நீங்க கோட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. Bill number 4321. You can quote the bill number also. Second sold to Arun Electronics as per bill number 4351. Okay. 29,500 sold to Arun Electronics. Arun Electronics. Okay. Adula 5 TV sets black and white, so 5 into 3000, 15,000. And TV sets color, இது வந்து black and white, இது color, 2 into 4,800, 9,600. So overall total being 24,600. இதோட bill number வேணா உள்ளார சேர்த்துருங்க. Bill number. More elaborate explanation will get more mark, right? 4351. நல்ல டீடைலா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா full mark வரும். 22nd September 2005 அன்னைக்கு sold to Honda. Okay. Honda Electronics. Okay. 10 tape recorders, 10 into 600, 6,000. Walkman 5 into 300, 1,500, 7,500. Can add up the bill number here. Bill number 4389. The last one being 2895. Harish Trader. Okay. 10 juicer mixture juicer grinder, MJC, 10 into 800, 8,000. No other transactions are there. All of them. So total being 43,100. In the breakup இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் full mark, இல்லனா you will be getting only 1.5 marks or 2 marks. Bill number தேவையில்லை, பட் இருந்தா எழுதிருங்களா அதையும். முடிஞ்ச வரைக்கும் full details தானே, full details இருந்துச்சுன்னா பக்காவா எந்த நம்பரும் மார்க்கும் குறைக்காம ஃபுல்லா வந்துரும். ஏதாவது நீங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னா there is a chances of reducing the mark. Is that okay? Yes. Prepare purchase return book from the following transaction for January 2006. Purchase return book. So, sorry, I am going to open that. Purchase return book. Okay. Five 2006. Return goods to Messrs. Karthik Traders. So, Messrs. Karthik Traders, the value being 1,200. 10/1/2006 அன்னைக்கு சாஹில் பிரைவேட் லிமிடெடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறாங்க 2,500. 17/1/2006 அன்னைக்கு goods return to Kohinoor Traders. List price 2,000 rupees, ஆனா அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் 10% இருக்கு. அப்ப சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,800. 28/1/2006 அன்னைக்கு Messrs. Honda Traders. Okay. 550. That's all. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 6,050. இது எந்த அக்கவுண்ட் போகும்?
எந்த சைடு? கிரெடிட் சைடு ஆஃப் purchase return book la po, purchase return account po, purchase return account. Is that okay? And purchase return இந்த நாலு புக் predominant இருக்கும். BRBP debtors creditors book நீங்க யூசுவலா ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி வராது. இந்த BRBP debtors and creditors books எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாக்க, பில்ஸ் ரிசீவபிள் எவ்வளவு பெண்டிங் இருக்கு, என்னைக்கு மெச்சூரிட்டி டேட்டு, மெச்சூரிட்டி டேட்ல எப்படி கலெக்ட் பண்றோம், என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா, இந்த மாதிரியான பர்டிகுலர்ஸ் நோட் பண்ணியிருப்பீங்களா ஒழிய டேட்டா அக்கௌண்ட்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறதில்ல. அடிஷனல் டேட்டாவை தான் இருக்கும். அதான் அந்த மாதிரி லெஜர்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டிட்யூட் புக்ஸ் கொஞ்சம் ரேர் தான். அதே மாதிரி டெட்டாஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் அவர்கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது இருக்கு, எந்த டேட்ல வர வேண்டியது இருக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லையா. எக்ஸுங்கிறவர்கிட்ட நான் கிரெடிட் சேல் பண்ணேன், சேல்ஸ் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன், ஒரு மாசம் டைம்னு சொல்லியிருப்பான் இல்லையா. இப்போ ஒரு மாசங்கிறது எங்க எழுதிருப்பீங்க? இப்போ ஒரு மாசம் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து மானிட்டரிலி மெஷரபிள் கிடையாது, அதனால அதுக்கு ஜெல் என்ட்ரி போட மாட்டீங்க இல்லையா, அது ஒன்றும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. அப்ப நான் பாட்டு கேட்காம விட்டுட்டானா, அப்ப யார் யாருக்கு நான் கிரெடிட்டுக்கு சேல் பண்ணாலும் அந்த பார்ட்டியோட நேம், அமௌண்ட், என்னைக்குள்ளார செட்டில்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லி டியூ டேட் அன்னைக்கு அவர் செட்டில்மெண்ட் பண்ணாரா, செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது டிஸ்கவுண்ட் கேட்டாரா, இல்ல செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது அவர் தராம பேடட் ஆயிடுச்சா, இந்த மாதிரியான பர்டிகுலர்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பீங்க. இப்படி எழுதி வச்சிருக்கும் போது அந்த பர்டிகுலர் டெட்டார்ஸ் வந்து பல முறை நமக்கு டியூ டேட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அதாவது 1ஆம் தேதி கொடுங்கன்னு சொன்னால் 10ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி கொடுத்துருக்கிறார், அல்லது டிஸ்கவுண்ட் எக்கச்சக்கமா கேட்டிருக்கிறார், இல்லைன்னா பேடட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த பார்ட்டிக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து பிஹைண்ட் த அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லாஜிக்ல வருது. அதனால நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கும்போது அது மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரியான லெஜர்ஸ், அதாவது சப்சிடியரி புக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போறது இல்லை. என்னது பிஆர், பிபி, டெட்டாஸ், கிரெடிட்டாஸ், இந்த மாதிரியான புக்ஸ் நம்ம யூஸ்வலா அக்கௌண்ட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ண போறதுல பிஹைண்ட்ல இருக்கும். ஆனா அதுவும் சப்சிடியரி புக்ஸ் தான். ஸோ டெட்டாஸ் எக்ஸுங்கிறவருக்கு என்ன அமௌண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணேன், என்னைக்கு கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லி சேல் பண்ணேன், அந்த ரேட்ல கொடுத்தாரா, கொடுக்கலன்னா எவ்வளவு நாள் லேட் பண்ணார், ஓகே எவ்வளவு நாள் லேட் பண்ணார், கொடுக்கும் போது ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கேட்டாரா, அந்த அமௌண்ட் கொடுக்காம ஓடிவிட்டாரா பேட்டட். ஸோ அப்போ பேட்டட் ரொம்ப பண்ணார்னா அவருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் சேல்ஸ் பண்றதா இல்லையா, அவர் எப்படி பட்டுட்டாரு. இது வந்து ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல நீங்க லேட்டர் பீரியட்ல படிப்பீங்க இன்டர்ல. இப்போ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதுமானது. அதுக்கு அது யூஸ் ஆகும். எது? டெட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ். ரைட். நான் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் டேட் வந்து ஜனவரி 15ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால அது எனக்கு தேவையில்லை, இங்க இருந்து அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டட் பிசினஸ் வித், I'll just start with this one. Okay. Started business with cash ₹40. We have to open the cash book here. So cash book. Here it is receipts, payment. Receipts la discount, allowed, cash ku ஒரு column, பேங்க்குக்கு ஒரு காலம். பேமெண்ட் சைட்ல டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ், நான் பேமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு அமௌண்ட் டிடெக்ட் பண்ணி எனக்கு கொடுப்பாங்க, அதை டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் காலத்துல போடணும். ஒரு காலம் வந்து கேஷ்க்கு, இன்னொரு காலம் பேங்க்குக்கு. ஓகே, கேஷ் அண்ட் பேங்க். ஓகே, ரைட். Started business with ₹40,000 cash. Okay, to bank. Capital. Okay, bank la ponno to capital. Oh, cash. Okay, capital. One second. Okay, capital. The value being 40,000. Purchased for cash, furniture 2,000, land 4,000. கேஷ் புக்ல பேமெண்ட் சைட்ல பை ஃபர்னிச்சர் அண்ட் லேண்ட். ஓகே, ஃபர்னிச்சர் அண்ட் லேண்ட். ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோப்பா? 2,000, லேண்ட் 4,000. Paid to Mehta Brothers for purchase of electric wires and plugs ₹3,000. பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க மேத்தா பிரதர்ஸுக்கு. ஓகே, ஃபார்
purchase of electric wires and plugs. அப்ப அது முதல் purchase பண்ணிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. We can assume this being the cash purchases. That away. இது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். ஓகே, பெய்டு மேத்தா பிரதர்ஸ் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது டேட்டாவே கேஷ் பர்ச்சேஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். கேஷ் பர்ச்சேஸ் இருந்தால் பார்ட்டி நேம் தேவையில்லை. எத்தனை பேர் இது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க? ஓகே, கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் அஷ்யூம் பண்ணியிருந்தால் பர்ச்சேசஸ் புக்கில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் புக் போட்டிங்களா? போடல. ஓகே, பர்ச்சேஸ் புக் இல்லாமல் டேட்டா பேமெண்ட் மட்டும் போட்டிருக்கிறீங்க இல்லையா? அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா ஒரு சின்ன லாஜிக் பிஹைண்ட், இப்பதான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு, அதுக்கு தான் இந்த யோசிக்கிறேன். இப்பதானே பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு, அப்ப பர்ச்சேஸ் எங்க பண்ணியிருக்க முடியும்? இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்திருக்க முடியும் இல்லையா அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ டு டிசைட். So as this statement is not clear, I assume this is being cash purchases here. Cash purchases ஆ இருக்கும்போது பேமெண்ட் சைட்ல பர்ச்சேசஸ். This value being 3000 cash la. Okay, bought of Hari Dayal 20 immersion heaters 1000 and 1000 watts actually of Escorts Limited at rupees 20 and 20 flip tube lights at rupees 8. 20 into 20 40 400, 20 into 8 160, up 560 rupees is the total purchases. So we have to open purchases book here. So purchases book, name of the seller யாரவர்? Hari Dayal. Full value எழுதலாம், நான் Hari Dayal போட்டு summed up value நான் போட்டுக்கிறேன் 560. Hope so it is correct. கரெக்டாக போட்டிங்களா? அது ரைட். பர்ச்சேஸ் ஸ்டேஷனரி ஃபார் கேஷ், பேமெண்ட் சைடில் ஸ்டேஷனரி, வேல்யூ பீயிங் 30. ஓகே, 30. Took loan from Dilwali brothers at 6% 5000 and deposited money in the bank on the next day. இப்போ பணம் வாங்குறாங்க, கடன் வாங்குறாங்க, ஆனால் அதை டெபாசிட் பண்ணது மறுநாள் தான். இப்போ பணம் வாங்கும்போது கேஷா இருக்கும், டெபாசிட் பண்ணும்போது பேங்க்குக்கு போகும். ரெண்டு என்ட்ரி போடணும் இல்லையா? டுக் லோன் ஃப்ரம் தில்வாலி பிரதர்ஸ். இப்போ பணம் வருது, இங்கே 6% லோன், ரெசிட் சைடில் 6% லோன் போட்டுக்கிறேன். 6% லோன் 5000. மறுநாள் இதை டெபாசிட் பண்றாங்க பேங்க்ல. டெபாசிட் பண்ணும்போது பேங்க்ல ரெசிட்ஸ், கேஷ்ல அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட் 5000. ஓகே, கேஷ்குள்ளார போடும்போது பேங்க்குங்கிற நேமும், பேங்க்குள்ளார வரும்போது கேஷுங்கிற நேமும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். கேஷுங்கிற நேமும் பிராக்கெட்ல கான்ட்ரா அப்படின்னா இது வேற எந்த லெஜருக்கும் போகாது, ஏன்னா இதோட இன்னொரு போஸ்டிங் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குங்கிறத அர்த்தம். ஸோ வி நோ நீட் டு போஸ்ட் இட் ஃப்ரம் ஹியர் டு எனி அதர் லெஜருக்கு நீங்க போட வேண்டாம். பெய்டு கார்டேஜ் அண்ட் அதர் சார்ஜஸ். ஸோ கார்டேஜ் பேமெண்ட் வந்து 10 + 5 15 சேர்த்தே போடுறேன், தனித்தனியாக போட்டாலும் தப்பு இல்லை. ஓகே, bought to Bajaj company an account 30 table lamps universal at rupees 25. அப்படின்னா 30 into 25 750. எலக்ட்ரிக் அயன் வந்து 25 2 எலக்ட்ரிக் அயன் அப்படின்னா 50 rupees 2 into 25 and 10 electrical kettle 45 na 450. So 800 plus 450 1250 will be the overall purchase value from Bajaj. Should be posted in the purchases book. Bajaj and Co. Okay, Bajaj and Co. Okay, 1200 or 1250? 1250 வருது. 30 into 25 750, 2 into 25 50, 10 into 45 450, 1250. 1250. Is that okay? Now, sales to Rahim on account 5 immersion heaters 1000 watt at rupees 25 125, right? So 5 into 25 125. 2 table lamps
universal at rupees 30 அப்படின்னு சொன்னா 60 rupees, one electrical iron 31 rupees. அப்ப மூணுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 125 plus 60 plus 31 216. 216 will be the overall value for sales. So now I'll just post that in the sales book. Sales bookல யாருக்கு நான் சேல்ஸ் பண்ணேன்? ரஹீமுக்கு சேல் பண்ணேன். So Rahim account, this value being 216. Is that okay? Then ninth one, sales to narration account, 10 immersion heaters of rupees of 1000 watt உள்ளது. Okay, at rupees 25 அப்படினா 10 into 25 250, 12 flips tube lights rupees 10 அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஒரு 120. ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 370 will be the sales to narration on account. On account னா அது வந்து credit தான். So salesல narration account நான் போட்டுக்கிறேன். Narration, this value being 370. 10th wages paid, 11th rent paid by check. ரெண்டுமே நான் parallel போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ரெண்ட்டுக்கான பேமெண்ட் கேஷ் காலத்தில் வரணும். வேல்யூ பீயிங் 100. செக் பேமெண்ட் வந்து எதுக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, ஓகே வேஜஸ் வந்து கேஷ் பேமெண்ட். ஓகே வேஜஸ் வந்து வேஜஸ் எவ்வளோப்பா? 100. ரெண்ட் வந்து 150. ரெண்ட் வந்து செக் மூலமாக கொடுத்ததுனால பேங்க் காலத்தில் போட்டுக்கிறேன் 150. ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட் ஃப்ரம் ரஹீம். ஓகே, ரஹீமுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அது சரியில்லைன்னு அவர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறார். 1 இமர்சன் ஹீட்டர், 1 எலக்ட்ரிக் அயன். அப்போ ரஹீம் கிட்ட நான் சேல்ஸ் பண்ணும்போது இமர்சன் ஹீட்டர் என்ன ரேட் சொல்லி வித்துருக்கிறேன்? 25. எலக்ட்ரிக் அயன் என்ன ரேட் சொல்லி வித்துருக்கிறேன்? 31. am I right? ஸோ அப்போ ரெண்டு சேர்த்திங்கன்னா என்ன ரேட் வருது? 56. அது வந்து எதில் போடணும்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் போடணும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன் தி நியூ புக் கால் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். அதில் என்ன போட போகிறேன்? ரஹீம் அக்கௌண்ட். ரஹீம் அக்கௌண்ட், த வேல்யூ பி 56. Okay. Purchased from Rama and Co for cash, 5 immersion heaters at rupees immersion heaters of 1000 watts உள்ளது at rupees 19. For 19 into 5 வந்து 95 rupees. That too in cash ன்னு சொன்னால் party's name is not required. Data cashல purchases போட்டா போதுமானது. Payment sideல purchases. Is that okay? How many of you done this correct? Yeah, good. போட்டாச்சா? கரெக்டாக போட்டிங்களா? இருந்து purchases value 95 rupees. Cashல 95. Good. Return goods to Bajaj and Co 4 table lamps universal. பஜாஜுக்கு நாம ரிட்டர்ன் பண்றோம். பஜாஜ் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்ப ஸோ இங்கே 7th இருக்கு. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டேபிள் லேம்ப் வந்து என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா 25க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த 25ல 4 ஐட்டத்தை ரீசேல் பண்ணிட்டாங்க, மீன்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. 2 எலக்ட்ரிக்கல் கெட்டில்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் கெட்டில்ஸ் வந்து என்ன ரேட்டுக்கு போயிருக்கு? 45. அப்போ 2 அப்படி சொன்னாக்க அது ஒரு 90 rupees. அண்ட் 2 எலக்ட்ரிக்கல் அயன்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் அயன் வந்து என்ன ரேட் இருக்கு? 25 இருக்கு. ஸோ இது 25. அப்போ இது 4 into 25 100, 2 into 25 50, 2 into 95 45 90. மூணு ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? 240 will be the purchase return. This is nothing but purchase return. So I'll open that account also. So purchase return book. Purchase return book. Is that okay? நல்ல லீஷரா உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பழகிக்கணும். ஓகே, பேரு பஜாஜ் அண்ட் கோ. பஜாஜ் அண்ட் கோ. The value being 240. 18th, purchased on account furniture from modern furniture house. Okay, on account furniture from modern purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக் எங்கே போடணும்? மாடர்ன் ஃபர்னிச்சர். இது வந்து என்ன கம்பெனி? எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்போ ஃபர்னிச்சர் வாங்கினாங்கன்னா இது அசெட். அசெட் வாங்கியிருந்தாக்க நீங்கள் பர்ச்சேசஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க. அப்போ இது கேஷ் கொடுத்துருக்குறானா? கேஷ் இல்லை. அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஜர்னல் என்ட்ரி ஸ்டைலில் போடணும். இந்த ஜர்னல் என்ட்ரிக்கு பேர் என்னது? ஜர்னல் ப்ராப்பர். தட் வில் பி நேம்ட் அஸ் ஜர்னல் ப்ராப்பர் ஹியர். So
journal proper. How many of you guessed it properly? Okay, potachila. Okay, appo idukana entry enadhu? Furniture account debit to modern furniture. Furniture account debit to modern furnitures. Value being 250. Yeah. Then advertisement expenses paid rupees 70. Payment side la advertisement rupees 70 in cash column. In cash column. Sales to Danesh on account 8 electrical kettle 8 into 40 50 400 rupees. Sales to Danesh on account. Right. அப்ப என்ன ஜெனரேட் வரும்? இது வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் புக்ல நம்ம போனோம். சேல்ஸ் புக்ல பேரு தனேஷ். ஓகே, பேர் டிஃபரெண்டா இருக்கு. தனேஷ் நம்ம வேணா மாத்திக்கலாம். தனுஷ் நல்லா இருக்கும். 400 rupees. Is that okay? 400. 21st, sales to Rahim on account 1 electric mixture rupees 65 and purchase from KC and Co. அப்போ மொத இதை முடிச்சிடலாம். என்ன இது சேல்ஸ் பண்ணும்போது சேல்ஸ் புக்கில் போட்டுக்கிறேன். பேர் என்னது? ரஹீமுக்கு நான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். 65 ரூபாய், ஸோ 65. அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் KC and Co. 20 electric iron at rupees 35 என்ன வருதுங்க? 700 rupees each and 2 electric mixture at rupees 60. அப்படின்னா இது ஒரு 120, ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா 820 rupees should be in the purchase book in the name of KC. So I'll put that here as KC. This value being 820. 23rd, received check from Rahim for the full settlement of claim after deducting cash discount rupees 5. Received check from cash for full settlement. So Rahim கிட்ட இருந்து நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 216 plus 65 minus 56 எவ்வளவு வருதுங்க? அதாவது இங்க ஒரு 216 இருக்கு, இன்னொரு சேல்ஸ் 65 நடந்திருக்கு, ரிட்டர்ன் ஒரு 56 வந்திருக்கு. இத மூணையும் நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா what is ultimate value? 225 ஆ? 225. 21ல டவுட் இருக்கா? Let me explain again. Sales return clear தானேப்பா? Sales return, sales to Rahim போட்டாச்சுப்பா. 21ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் sales to Rahim 65 போட்டாச்சு. Purchases from KC ல 20 electric iron at rupees 35 அது ஒரு, and 2 electric mixture rupees 16 சொன்னா அது ஒரு 120. இது ரெண்டுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 820 is the purchases bookல KC போட்டோம். Is that clear? Hope you could understand. 23ல வந்து ரஹீமுக்கு பேமெண்ட் பண்றோம் full settlement after discount போக நம்ம ஃபுல்லா செட்டில்மெண்ட் பண்றோம். அப்ப 216 plus 65 ரெண்டு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, ஒரு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் பீங் 225. 225ல 5 rupees டிஸ்கவுண்ட் போக பேலன்ஸ் நமக்கு கலெக்ஷன் ஆகுது. ரெசிட் சைட்ல போடணும் Rahim name. So I'm going to use the name Rahim here. Rahim. I assume that the money may be in the form of cash. Cash la vandirukku 220. 5 rupees வந்து டிஸ்கவுண்ட் நம்ம அலோவ் பண்ணிட்டோம். Received check அப்படினு சொன்னாக்க yeah, of course. So அப்ப பேங்க்ல 220 and 5 rupees should be discount allowed side. Clear? Hope so you could now understand this. So with that this 23rd entry is over. Again on the same date one more transaction is there. Purchased from Bajaj and Co. on account credit la vaangi irukkranga 4 electrical kettles aristocrat at rupees 45. appo 4 into 45 180. 5 electric lamps at rupees 25 சொன்னால் அது 125. so 305 rupees க்கு நம்ம purchase பண்ணியிருக்கிறோம் from Bajaj. purchases bookல Bajaj and Co. அப்படினு போட்டுட்டு Bajaj and Co. ன்னு போட்டுட்டு அதோட வேல்யூவான 305 நான் போடுறேன். hope so you might have been correct with this. Clear? The next one will be 24th, sales to narration account 1 electric mixture rupees 35. narration க்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். so salesல narration போட்டுக்கிறேன்.
This value being 65. This value being 65. That's all. 305. Okay. 305. So I'll just change this to 305. Okay. And ஒரே ஒரு journal proper இருக்கு, நான் அதை இங்கே எழுதிக்கிறேன். Journal proper வந்து என்னது? Furniture account debit. Furniture account debit to modern furniture, the value being 250. Okay, clear? So we have now posted that in the subsidiary books, and those things cannot be posted in the subsidiary book, posted as the journal proper. Next process is preparation of ledger from this. Let's see here. In the sum beauty, I need space, so now I adjusted this. இப்போ என்ன முடிச்சிட்டோம், நம்ம cash book போட்டாச்சு, purchase book, sales book, purchase return, sales return போட்டாச்சு, journal proper இருக்க வேண்டியதெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம அதை tally பண்ணிட்டு இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போக போறோம்? லெட்ஜர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். Clear? ஓஹோ क्वेश्चन இருக்கா இன்னும்? சாரி, தீந்து போச்சுன்னு நினைச்சேன். Okay. Now, கொஸ்டினே முடியல சார், அதுக்குள்ள நீங்க திருப்பிட்டீங்களா சார் அப்படின்றீங்க. ஓகே, ஸோ 24 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம், 30 வரைக்கும் இருக்கு. I just now correct it. இன்னும் இவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, டயர்டே ஆனால் ஆகமந்த போட்டிருக்கிறீங்க நீங்களும். சரி, ஓகே. 25th cash purchases from Hari Sahal 2 electric fans at rupees 220. யார் பேர் வராது, ஹரி சாகல் வராது. அப்போ 2 into 220, 440 will be in the receipt side. Okay, purchases payment side la. Okay, purchases, this value being 440. The next paid electricity bill 15 rupees. EB, I assume that the payment in the form of cash na assume பண்ணிக்கிறேன். Made payment to Bajaj and Co by check. Discount allowed by them is 8. Bajaj and Co க்கு payment பண்றோம். We assume that the entire amount payable to Bajaj is closed. Originally 1250 க்கு நம்ம வாங்கி இருக்கிறோம், சேல் பண்ணியிருக்கிறோம். திரும்ப ஒரு 305 க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுல பொருள் சரியில்லைன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணது 240, அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வாட் இஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ? எஸ், 1315 நினைக்கிறேன். ரைட், அதில் வந்து 8 rupees நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா 1307 rupees could have been paid to him. So discount receipt being 8. ஆமாம், கேஷ்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். பேங்க்னு போடலாம், கேஷ்னு போடலாம், தப்பில்லை. எது வேணாலும் போடலாம், தப்பில்லை. ரைட், நவ் Bajaj and Co 1307, discount being 8. Purchased stationery and account from Modern Paper Mart. இது வந்து என்னது? journal proper. So journal proper நான் இப்போ இங்கே போட்டுக்கிறேன், வேற வழி இல்லை, எனக்கு இடம் வேணும். ஸோ இங்கே போட்டுக்கிறேன். Stationery account debit to what? Modern furniture, sorry, modern paper mart, modern paper mart, MPM 80 rupees. Okay, திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய முத்து பேப்பர் மார்ட் பேர் மாதிரியே இருக்குல்ல, MPM. எதுப்பா? ஸ்டேஷனரி இல்லையா? நம்ம என்ன கம்பெனி இது? எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனி. ஓகே, இது வாங்கி யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அது ஜர்னல் ப்ராப்பர்ல வரணும். செக்னா இருக்கா? ஒரு நிமிஷம், நான் எங்க பார்த்தேன். மேட் பேமெண்ட், ஓகே, பை செக் அப்படின்னா அது வந்து பேங்க்ல தான் போகணும். சாரி, ஓகே. 1307 should be in the payment side of the bank column. செக்னு இருக்கான்னு பாருங்க, கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருங்க. 30th sales to Danesh Dinanathan account 10 table lamps at rupees 13 சொன்னால் 300, 5 immersion heaters ஒரு 125. ஓகே, அப்போ ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 425 rupees சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்.
Dinanath. Okay. Sales la Dinanath na போட்டுக்கிறேன். Dinanath. Okay. பேரே டிஃபரெண்டா இருக்கு. Sales. Okay. Dinanath. Sales la the value being 425. Deposited into the bank. Contra entry. Deposited into the bank. Bank பணம் வரணும் 2500. Cash க்கு பணம் வெளியே போகணும் 2500. Under this, இதுக்கு bank கீழே cash ன்னு போடுறேன் contra. இங்க cash கீழே bank ன்னு போடுறேன் contra. Contra. Is that okay? Withdrew for personal use. Assumed cash is withdrawn. So drawings நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். Drawings. The value being 700 in the cash column. Right. Stationery நான் இதிலேயே போட்டுக்கிறேன், எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணுங்கிறதுனால stationery account debit to MPM. இது ரெண்டும் journal properல வரக்கூடிய ஐட்டங்கள் 80. Is that okay? Now we'll go for preparing the ledger. We'll prepare the ledger. Okay. Now, இனிமேல் எனக்கு journal தேவையில்லை, அதனால ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். Yes. Ledger prepare பண்ணிக்கிறேன் போது. So I'll start with purchases book first of all. What is the total of purchases book? 2935. Okay, kindly verify this. மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பவும் இப்போ எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணமோ அவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். ஞாபகம் வச்சுங்க. பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட். திஸ் வேல்யூ ஷுட் கோ டு த டெபிட் சைட் ஆஃப் தி பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சன்ரைஸ் ஃப்ரம் பர்ச்சேசஸ் புக். சன்ரைஸ் ஃப்ரம் பர்ச்சேசஸ் புக் 2935. வேற எங்க பர்ச்சேசஸ் இருக்கு? கேஷ் புக்ல இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம முடிச்சிடலாம். பர்ச்சேசஸ் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் முதல் முடிச்சு விட்டுலாம். கேஷ் புக்ல பர்ச்சேசஸ் வந்து பேமெண்ட் சைட்ல ஒரு பர்ச்சேசஸ் இருக்கு, ரெண்டாவது பர்ச்சேசஸ், மூணாவது பர்ச்சேசஸ். we have 3 purchases. பேமெண்ட் சைடு அதாவது கிரெடிட் சைடுல இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடுல போகணும். அது எல்லாத்தையும் நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். ஸோ பர்ச்சேசஸ், கேஷ், 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 கேஷ். எஸ் சார் சேர்த்து ஒரே மாதிரி கேஷ்னு போட்டு வேல்யூ போட்டுடலாம் சார்னா கிடையாதுங்க. ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டேட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். அந்த டேட்டை நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும். குரூப்பிங் பண்ணிடாதீங்க. You have to rewrite this way: 3095 and 440. Kindly correct me if I am wrong. Is that posting correct? Clear? Right. Purchases முடிஞ்சிச்சுன்னா உள்ளார இருக்கிற நேம் இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அவ்வளோதான் பர்ச்சேசஸ். ஸோ அந்த பர்ச்சேசஸ் லெஜரை நான் டேலி பண்ணிடுறேன். வாட் இஸ் த டோட்டல்? 6470. 6470. Balance 6470. Here balance being 6470. With that purchases account closed. இப்போ உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் அந்தந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்ல ஆப்போசிட் சைட்ல போனோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டேக் பஜாஜ் அக்கௌண்ட். ஸோ பஜாஜ், பஜாஜில் ஆப்போசிட் சைடுன்னு சொன்னா கிரெடிட் சைடில் purchases. Purchases being 305. வேற இன்னொரு பஜாஜ் இங்க இருக்கிறாரு 1250. Purchases 1250. And purchase return bookலையும் பஜாஜ் அண்ட் கோ இருக்கு 240. Purchase return book உடைய டோட்டல் வந்து 240 should go to the credit side of the purchases return account சொன்னால் உள்ளார இருக்கிறது பஜாஜ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல போகணும். இது கிரெடிட்னா அது டெபிட்.
So இங்கே purchase return, this value being 240. பஜாஜ் சம்பந்தப்பட்ட வேற ஏதாவது அக்கௌண்ட், வேற ஏதாவது சப்சிடரி புக்ஸோ ஜெனரல் ப்ராப்பர்ல இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க, பேமெண்ட் சைட்ல பஜாஜ் இங்க லாஸ்ட் இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல பஜாஜ். ஸோ பேமெண்ட் சைட்னா கிரெடிட் சைடு. அப்ப பஜாஜ் அக்கௌண்ட்ல அந்த டெபிட் சைட்ல போடணும். டெபிட் சைட்ல போடும்போது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் வேல்யூ பீங் 8. இன்னொரு பேமெண்ட் வந்து கேஷ் செக்கா கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பேங்க் பேமெண்ட், பேங்க் மூலமா பேமெண்ட் நம்ம பண்ணிட்டோம் 1307. இப்போ இந்த டோட்டல் போட்டிங்கன்னா இட் ஷுட் கெட் டேலி ஐ திங்க் 1555, ரைட்? Gets closed 1555 it gets closed. Bajaj over. Then Hari Dayal nu pudusa irukku 500 rupees, am I right? So I had to open Hari Dayal account. Hari Dayal la the value should be in the total வந்து எதுல இருக்கு? டெபிட் சொன்னால் உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஹரிதயால் கிரெடிட் சைட்ல போகணும். கிரெடிட் சைட்ல ஹரிதயால் பர்ச்சேசஸ் கிரெடிட் சைட்ல பர்ச்சேசஸ், the value being 560. Is there any other ஹரிதயால் account? No, இல்லையா? அப்ப இதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. That itself a balance 560 will be in the credit side. And KC, okay, KC again அதுலயும் purchases value being 820. ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், வேற எதுவுமே இல்ல. So you keep it pending, with that purchases book is over. அதுக்கப்புறம் purchase return bookல internal item work out பண்ணியாச்சு. இப்ப அதோட டோட்டல் 240 இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். அது எங்க போயிடணும்? purchases return bookல இந்த டோட்டல் எந்த சைட்ல போகணும்? கிரெடிட் சைட்ல போகணும். ஸோ கிரெடிட் சைட்ல purchases return bookல இருந்து வந்த sundry value BRP அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் 240 rupees. That's all, 240. So with that நம்ம purchases return book also completed. Let's go for the sales book. Sales book உடைய total எவ்வளவுங்க இருக்கு? Come on, get me the total. Should be posted that total in the credit sales of the sales account 1541. Cross verify. If there is any error, correct me, right? Sales account la idhula vandu credit side la sales book sundries from sales book SB in போட்டுக்கிறேன் 1541. Is there any other sales like cash sales ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறோம். அப்படி பார்த்தோம்னா ஒண்ணுமே இல்ல. ரெசிட் சைடுல இருந்த cash sales இருந்தா ரெசிட் சைடுல இருந்திருக்கணும், ஒண்ணுமே இல்ல. Stop here itself, we don't have any other sales amount available. Let's now go for Rahim account. Rahim, so இது டோட்டல் முடிச்சாச்சு. இப்போ யாருடைய அக்கௌண்ட் போட போறேன்? ரஹீமுடைய அக்கௌண்ட் நான் ஓபன் பண்ண போறேன். ஸோ ரஹீம் அக்கௌண்ட் எப்படி சேல்ஸ் புக்கோடைய டோட்டல் வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல போச்சோ, உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் அந்தந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல போகணும். ஸோ ரஹீம் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல sales value being 216. And we have one more Rahim also, right? இங்க ஒரு Rahim இருக்கு, அது இன்னொரு 65 rupees இருக்கு. Again sales being 65. Okay, again Rahim வந்து இங்கேயும் இருக்கு நமக்கு 56. அதாவது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் உடைய டோட்டல் 56. டோட்டல் 56 சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் சொன்னால் டெபிட் சைட்ல போகணும். உள்ளார இருக்கிற ஐட்டமான ரஹீம் வந்து கிரெடிட் சைட்ல போகணும். ஸோ கிரெடிட் சைட்ல போட்டுக்கிறேன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், திஸ் வேல்யூ பீங் 56. வேற ரஹீம் சம்பந்தப்பட்ட அக்கௌண்ட் வேற எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெசிட் சைட்ல இருக்கு பாருங்க. ஓகே, ரெசிட் சைட்ல 5 rupees டிஸ்கவுண்ட் அலோட் 220 பீங் கேஷ். ரெசிட் சைட்னா டெபிட் சைட், அப்ப இங்க கிரெடிட் சைட்ல போயிடணும். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் allowed being 5 and 220 being bank balance. Bankல வந்து பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறேன் 220. Hope this book gets closed.
200 and 281 it gets closed. So with that Rahim account is closed. Now let's move on to the January 24 cash sales. ஓஹோ 60 எப்படி நம்ம மிஸ் பண்ணோம்? ஓகே, அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமா? ஓகே, ஜனவரி 24 அன்னைக்கு கேஷ் சேல்ஸ் இருக்குப்பா, அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். யா, அதை நம்ம இந்த இதை மிஸ் பண்ணிருக்கிறோம் பாருங்க. 24 வரைக்கும் நம்ம எடுக்கும்போது சேல்ஸ் டு நரேஷன் கேஷ் சேல்ஸ், நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது 24 வரைக்கும் பார்த்துட்டோம்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணதுனால இந்த 24th நம்ம விட்டுட்டோம். Cash sales of electric wires and plugs 64. Okay, thank you. Now let me incorporate that one. Cash sales. Right. So sales. Cash sales value 24th அன்னைக்கு 65. Yeah, 64. This should be posted in sales account la potukano sales. Okay, sales idhile na adjust பண்றேன். Sales value being 64. Credit balance அவ்வளவுதான். இது ரெண்டு சேர்த்து சொல்லணும். 1500 and 600 and 1605. Okay, good. Now it's clear. Sales. Okay, cash. I name this being cash here. Right, thank you. Cash account debit to sales. Cash. We got it now. Okay. Then next being Naresh. We have to open Naresh account. So Naresh account here. Naresh account la debit side la sales nu ponnom. Naresh to sales. The value being 371. இன்னொன்று 65 ஒன்று இருக்குது. ரெண்டு தனித்தனியாக கூட போடலாம். தனித்தனியாக போடுறது அட்வைசபிள். 65 டேட் டிஃபர் ஆகுது. நரேஷ் ஓவர். வேற எங்கே இருக்கிறார் நரேஷ்? நோ மோர் நரேஷ். ஸோ ரெண்டு டோட்டல் போட்டிங்கன்னா 435 பேலன்ஸ் கேரி டவுன். 435 இங்கே பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எடுத்து எழுதுங்க. பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 435. நரேஷுக்கு பிறகு we have தனேஷ் and தினநாத் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க. ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் பேரலா ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். ரைட், தனேஷ்ல டெபிட் சைட்ல சேல்ஸ் த வேல்யூ பீயிங் 400. அவ்வளவுதான், ஒரே ஐட்டம் தானே. தினநாத். ஓகே, தினநாத் அதுலயும் ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். சேல்ஸ் த வேல்யூ பீயிங் 425. We have completed. Now let's move on to the sales return book in the 56 total. எங்க போயிரணும்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல போயிரணும். sundries from sales return book, the value being 56. No other adjustments. So we have now posted the items from the purchases book, purchase returns book, sales returns book. Subsidiary books la irundhu ipa journal proper la irundhu modha mudichu vittalam. Stationery ஒன்னு புதுசா வருது. So I have to open stationery account here. Stationery account ல 2 MPM. இது நார்மல் ப்ரொசீஜர் தானே. 80 MPM அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ MPM பை ஸ்டேஷனரி the value being 80. ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்குன்னா டேலி பண்ணிட்டுலாம் இருக்க வேண்டாம். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் புதுசாக வருது. ஸோ ஃபர்னிச்சர் டு மாடர்ன் ஃபர்ன் மார்ட்னு நினைக்கிறேன். மாடர்னே போட்டுக்கிறேன். 250. இன்னொரு சேல்ஸ் இருக்கா? ஓகே, ஸ்டேஷனரி இன்னொன்று இருக்கா? ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் ரைட் தட் ஆல்சோ. ரைட்,
பர்ச்சேசஸ்ல ஸ்டேஷனரி பர்ச்சேசஸ் இங்க ஒன்று இருக்கு பாருங்க 30 rupees, அதை நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இங்க வரும்போது ஸ்டேஷனரியில் கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டேஷனரி பீங் 30 rupees. அப்போ டோட்டல் ஸ்டேஷனரி பீங் 110. ரைட், ஃபர்னிச்சர் ஓவர். நவ் அது உள்ள தான் நினைக்கிறேன். நவ் வில் மூவ் ஆன் டு தி மாடர்ன். மாடர்ன்ல பை ஃபர்னிச்சர் 250. So with that journal properly உள்ளதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிச்சு. Now we have to record the items available in the cash book. Cash bookல இருக்கும்போது discount allowed and discount received நீங்க வந்து டோட்டல் தான் போடணும்னு சொன்னேன். Discount allowed உடைய டோட்டல் 5, discount received உடைய டோட்டல் 8. Just similar to the purchases book, இதை நம்ம ட்ரீட் பண்ண போறோம். Let's see here. Discount allowed account. Okay. Discount allowed accountல டெபிட் சைடுல போகணும். எக்ஸ்பென்சஸ் தானே, டெபிட் சைடுல கேஷ் புக்ல இருந்து வந்த டோட்டல் ஃப்ரம் கேஷ் புக்னு போடுங்க. the value being 5. இது போட்டாச்சு. இன்னொரு இடம் இங்க இருக்கு பாருங்க 5 rupees. இதை நம்ம ஏற்கனவே போட்டாச்சுல, டிக் பண்ணியாச்சு. this one is already டிக் ஆனதை விட்டுருங்க. அதே மாதிரி I have to go for discount received also. Discount received. ஓகே, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட்ல வரும்போது டோட்டல் பீயிங் 8 rupees இந்த கிரெடிட் சைட், அதை நம்ம போஸ்ட் பண்ண போறோம். அது எப்பவுமே கிரெடிட் சைட்ல தான் இருக்கணும். கேஷ் புக்ல இருந்து வந்த வேல்யூ 8 rupees. தட்ஸ் ஆல். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் இந்த 8 நம்ம ஏற்கனவே பஜாஜ்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். போஸ்ட் பண்ணதை நம்ம டிக் பண்ணிடுறோம். இஸ் தட் ஓகே? ஹோப்ஸ் யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ் லெட் மீ finish off tallying the cash and bank balances. Cash உடைய டோட்டல் எவ்வளவு வருது பாருங்க. கேஷ் உடைய டோட்டல் 45,064 45,064. What is the balance then? இடம் இல்ல, நான் இங்க எடுத்து எழுதிக்கிறேன். ஓகே, பேலன்ஸ் brought down நான் இங்க எடுத்து எழுதிக்கிறேன் for your understanding. எவ்வளவு இருக்கு? 27,099. பேங்க்குக்கு அதே மாதிரி எனக்கு டோட்டல் சொல்லுங்க. டெபிட் சைட் டோட்டல் வந்து 7,720. ஓகே, 7,720. ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் த பேலன்சிங் ஃபிகர்? 6,260. இப்போ உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வந்துடணும். ஓகே, ஒன் ஆஃப்டர் ஒன் நான் போட்டுட்டு வரேன். ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் இருக்கு, எங்க போயிடணும்? we have to open the capital account. ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். டெபிட் சைடில் இருந்தால் அது கிரெடிட் சைடில் போயிடணும். ஸோ கிரெடிட் சைடில் பை கேஷ் வேல்யூ பீயிங் 40,000. இஸ் தட் ஓகே? Now, subsequent ledgers are going to be open here. குட்டி குட்டியா தான் போட முடியுது, பார்த்துக்க. ரைட், கேபிட்டல் ஓவர். We have to go for what? 6% loan போயிடலாம். 6% loan. இங்க டெபிட்னா கிரெடிட் சைடுல கேஷ் வேல்யூ பீயிங் 5,000. தட்ஸ் ஆல். கான்ட்ரா என்ட்ரி போஸ்டிங் வராது. ஏன்? அதோடைய டபுள் என்ட்ரி இங்கேயே முடிஞ்சிச்சு. மிச்செல்லாம் ஒரு இடம் போட்டோம், இன்னொரு இடம் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்றோம். கேஷ் டு பேங்க், பேங்க் டு கேஷ் வந்து கேஷ்லையும் பேங்க்லையும் போட்டதுனால டபுள் என்ட்ரி ஆல்ரெடி ஓவர். யூ நோ நீட் டு அகைன் போஸ்ட் இட் சப்சிக்வெண்ட்லி. அப்போ கேஷ் எல்லாம் நீங்க டிக் பண்ணிக்கலாம். இந்த கான்ட்ரா வந்து நீங்க டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கான்ட்ரா எல்லாம் ஓவர் ஆயிடுது. கான்ட்ரா தவிர இருக்கிற விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்ம இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும். சேல்ஸ் ஏற்கனவே போட்டாச்சு 64. அதை நான் மிஸ் பண்ணி டிக் பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி வி ஹவ் போஸ்டட் தட் ஹியர். ஸோ 64. ரெசிட் சைட்ல கம்ப்ளீட்டா ஓவர். நம்ம பேமெண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் இருக்கு. ஸோ வி ஹவ் ஃபர்னிச்சர். இது வரைக்கும் வேற எங்கேயும் ஃபர்னிச்சர் வாங்கலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா?
மாடர்ன் ஃபர்னிச்சர் வந்து நேம் ஃபர்னிச்சரை கொண்டிருக்கா இங்க போட்டாச்சு ஓகே இங்க ஒரு ஃபர்னிச்சர் இருக்கு பாருங்க அப்ப கேஷ்ல வாங்கி இருக்கிறாங்க அது ஒரு 2000 rupees கேஷ் இது 2000 rupees அப்ப ஃபர்னிச்சருடைய டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு 2250 சி அதனால நீங்க மிஸ் பண்ணாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நீங்க அப்படியே நீங்க எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிட்டே வரீங்க இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ரைட் now land being 4000 we have to open a new one right so land the value should be the debit side to cash value being 4000 purchases போட்டாச்சு stationery போட்டாச்சு contra போட்டாச்சு cartage போடணும் so new one being cartage balance being 15 wages 100 cash மூலமா பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் rent bank மூலமா பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் 150 purchases ஏற்கனவே போட்டாச்சு advertisement expenses 70 cash and EB payment பண்ணி ஆகணும் so EB cash 15 அதுக்கப்புறம் drawings account should be there cash value being 700 I hope I have posted all the items available in the ledger as well as means in the subsidiary books as well as journal proper now we have to prepare the trial balance இப்போ இது எனக்கு தேவையில்லை இது மட்டும் இருந்தால் போதும் I can easily prepare the trial balance right now trial balance okay so trial balance debit column and credit column நமக்கு அந்த கேஷ் அண்ட் பேங்க் வேற வழி இல்லை அதை எடுத்து ஆகணும் எதுல இருந்தா தனியா லெஜர் போட மாட்டோம் பட் இட் should be posted first of all don't miss this 27099 and 6260 okay so let me finish up that posting first of all cash order total எவ்வளவு இருந்துச்சு 27099 கிரெடிட்ல எவ்வளவு இருக்கு இது பேங்க் எவ்வளவு இருந்துச்சு 6263 and 6% loan 5000 land debit side la 4000 cartage debit side la 15000 15 rupees sorry 15 wages debit side la 100 and then rent debit side la 150 advertisement debit side la 70 EB 15 drawings 700 purchases on the debit side 6470 purchases Bajaj closed Haridayal credit sale of 560
KC credit side la 820, purchase return 240, sales account value being 1605, and Rahim closed. Naresh debit side 435, debit side 435, Danesh debit side 400, Dinanath debit side la 425, sales return debit side 56, stationery debit side la 110, MPM credit side la 80, furniture debit side 2250, discount allowed debit side 5, discount received credit side 8, capital credit side 40, மாடர்ன் ஒன்று இருந்துச்சு ஃபர்னிச்சருக்கு முடிஞ்சிருச்சா? இங்கே மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே இருக்கு, மாடர்ன் மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இங்கே இருக்கு பாருங்க, மாடர்ன் 250. ஓகே, ஸோ மாடர்ன் ஷுட் பி இன் த கிரெடிட் சைட். Modern furniture 250. Yes, come on, get me the total of debit and credit side. 48,563. Yeah, 563. 48,563. Yeah. நெட் பண்ண வேண்டாம், இப்படி தான் இது இல்லை, அப்படி போட வேண்டாம், இப்படி போடலாம். நெட் பண்ணி போடலாம். டிஸ்கவுண்ட் அலோடையும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவும் சேர்த்தீங்கன்னா 3 rupees மட்டும் கிரெடிட் சைட்ல போடலாம். தட் ஒன் வே இஸ் தே. முடிஞ்ச வரைக்கும் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். எனக்கு ஓவரால் சேல்ஸ்ல எவ்வளோ % டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கிறேன்னு கேட்குறேன். மேனேஜிங் டைரக்டர் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இல்லையா? அவர் என்ன சொல்லுவார், எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் பாரு, 5% ஜாஸ்தி இருக்கே, 3% கொடு போதும், 5% தான் இருக்கா, ஒரு 8% கொடு, அப்படி நம்ம முடிவு எடுக்கலாம் இல்லையா? இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய ரெக்வயர்டு டிசிஷனுக்கு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்டாக அது இருக்கணும். நீங்கள் நெட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 rupees போட்டிங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ சேல்ஸில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அப்படியா சார் இருங்க சார் அப்படின்னு போய் தேட முடியுமா அக்கௌண்ட் சார்? முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸை மோர் டீட்டெயில்டு ஃபார்மாக மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர். தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ. டிஸ்கவுண்ட் அலோடையும் ரிசீடும் நீங்கள் நெட் பண்ணிக்கலாம். அல்டிமேட் பர்பஸ் என்ன? இது மேக்ஸா இல்லை ஓனருக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் பர்பஸா? மேக்ஸ்னா பிளஸ் ஆர் போட்டு மைனஸ் போட்டு டேலி பண்ணிட்டீங்க. மேக்ஸ் we are not working on max, we are planning to interpret the results. சப்சிக்வெண்ட் அதானே, இதை இன்டர்பிரட் பண்ணுறது தான் நமக்கு மெயின். ஹோப் ஸோ இட் கெட் க்ளோஸ்ட். ஸோ இது மாதிரியான விஷயத்தை தான் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ஸில் யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கிறேன். கிளியர்? இஃப் எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட் தென் த ஃபுல் மார்க் 15 will be given. நீங்களே மார்க் போட்டுக்கலாம் உங்களுடைய நோட்டில். டோட்டல் தப்பாயிடுச்சுன்னா 1 mark is going to be reduced. என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் டோட்டல் டேலி ஆயிடல சார், மார்க் போச்சா அப்படின்னு பயம் வரும். இல்லை, அப்படி கிடையாது. டோட்டலுக்கு 1 mark தான் கொடுப்பாங்க. இஃப் த டோட்டல் இஸ் கரெக்ட், ஈவன் அந்த 5 minus 8 நெட் பண்ணி போட்டிருந்தாலும் அது டேலி ஆகலைன்னா 1 mark குறைப்பாங்க. டேலி ஆயிடுச்சுன்னா 1 mark உண்டு. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டும் நமக்கு சரியா போடலைன்னா அந்தந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் குறைச்சிக்கோங்க. 15 marks ஒரு பிரேக்கப் பை டிஃபால்ட். இஃப் யூ ஹேவ் 8 errors, நீங்க ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணாலும் பை டிஃபால்ட் டோட்டல் எரர் வில் பி தேர். ஒரு 6 தப்பு பண்ணீங்கன்னா 6 மார்க் குறைச்சிருங்க. 6 marks will go off. ஓகே, ரொம்ப சின்ன சில்லி மிஸ்டேக் இருந்தால் half mark will be reduced.
6 marks குறைங்க, total by default tally ஆகாது 7 marks குறைங்க. அப்ப 8 mark will be your answer. That's how the paper is evaluated in default. Usually எங்க தப்பு பண்ணிருப்பீங்க? சுத்தமா தெரியாத error of principles ஆக இருந்தால் usually 1 mark will be deducted. Error of principle அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஸ்டேஷனரி வித்திருக்கிறாங்க இல்லையா, நம்ம உடனே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டேஷனரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா, ஸ்டேஷனரி பர்ச்சேஸ் பண்ணது பர்ச்சேசஸ் புக்ல போட்டிருந்தா தப்பு. ஏன்னா இது ஸ்டேஷனரிங்கிறது என்னது, வாங்கி யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா ஸ்டேஷனரி நேம்ல தான் பண்ணியிருக்கணும். அதை தப்பு பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா 1 மார்க்ல இருந்து 2 மார்க் கை வச்சிருவாங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பர்ச்சேசஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் இன் கிரெடிட்னு சொன்னதை நீங்க பாட்டு பர்ச்சேசஸ் புக்ல போட்டால் அதுவும் எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல், அதுக்கும் மார்க் குறைச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் தப்பு பண்ணாக்க மோர் மார்க் வில் பி ரெடியூஸ்டு. கால்குலேஷன்ல டெபிட் பண்றதை கிரெடிட் பண்ணிட்டீங்க, தூக்கி போஸ்ட் பண்ணும்போது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கெல்லாம் 1 மார்க் எரர் இருக்கும். அதெல்லாம் எரரா கன்சிடர் பண்ணி 1 மார்க் போடுங்க. ஸோ அப்படி நீங்க இந்த 1 மார்க்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 5 தப்பு பண்ணீங்கன்னா 5 மார்க் போயிடும். நான் சொன்ன பிரின்சிபல் எரர் பண்ணியிருந்தால் 2ல இருந்து 4 மார்க் போயிடும். அப்போ 9 மார்க் போயிடும். டேலியே இருக்காது, அதுக்கு 1 மார்க் கட் பண்ணீங்கன்னா 10 மார்க் குறைஞ்சிரும். 15க்கு யூ வில் பி ஸ்கோரிங் only 5 marks. That's how you can expect your mark for your presentation. சரி, இவ்வளவு போஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 7 தப்பு தானே சார், 20 தப்பு பண்ணியிருந்தா ஒரு தப்புக்கு 1 மார்க் குறைச்சா என்ன சார் ஆச்சு, -5 போடுவாங்களான்னா அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம், 0க்கு மேல குறையாது, ரைட்? ஸோ தெர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங், நோ நீட் டு ஃபியர் அபவுட் தட். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரின்சிபல்ல தப்புன்னு சொன்னால் டெஃபினட்டா மார்க் குறைப்பாங்க. டோட்டல் பை டிஃபால்ட் டேலி ஆகலன்னா அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். சில சமயம் 1/2 மார்க் தான் அதுக்கு வச்சிருப்பாங்க, அது போனா என்ன, 100க்கு 100ன்னு பிளான் பண்ணா தானே நீங்க அதை பத்தி வருத்தப்படணும். So here you can score at least base mark of 60 per paper. 60 per paper plan. Clear?